Takulandireni ku Zodiak Exclusive inaendelea Marekano. Programu yathu ya lero tikhaliri kucheza ndi mkulu wa bungwe la National Planning Commission NPC Dr. Thomas Munthali. Musatalikire, takhalani pomwepo. Takulandirani Dr. Tathokoza leya ziwongondere. Ino ndikadaulo pa nkhani za chuma. Mmene zinthu za chuma zikuyendera mdziko lino ndinokhutira kapenayi? Funso labwino kwambiri. Limene ndikuziwa kuti mayankho ake somo linawo. Chuma chikanatha kuyenda bwino. Pakali pano tonse tikuona kuti chuma si chiti chomwe timayembekezera tonse kuti itha kuyendera. Muzifukwa zingapo. Mukudziwa ino kuti kumene tikuchokera makazaka ziwiri zitatu zikuchokera kumbuyo komwe tinakhazikitsa masomphenya a Malawi 2063 mu 2021 ngati dziko tinazakumanizana ndi zokhoma zambiri. Kunali ma COVID, kwakhalanso anamondo osiyanasiyana, nkhondo ya anzathu awa ku Eastern Europe. Zimene zapangisaso kuti zimene tinkapanga mwamphamvu kumbuyoko zikhale ngati zalowa pansi. Nde tikaona chuma chathu tiona kuti pakali pano sizikuyenda monga momwe timayembekezera kuti ziyendera malingana ndi matargets athu a Malawi 2063. Tikuona kuti sizikuyenda bwino. Mwazayankhatu DG ngati muthawathawa. Ayi. Timafuna kuti tidziwe inu ngati kadaulo straightforward kuti chuma chikuyenda bwino kapena ayi? Sichikuyenda bwino chipazifukwa. Chifukwa timayembekezera kuti tikamafika panopa tizitha kumakamba za kukula kwa chuma cha about 6% chaka ndi chaka. Koma mukayang'ana mbuyomu pafupi chaka chilichonse tikapanga average mwinaso ndi 4% kukhala below. Kutanthauza kuti momwe timayembekezera ngati kuti chingamathamange chuma si momwe chikuyendera. Ndi chifukwa chake timapereka context yonena kuti chifukwa chani zinthuzo zili choncho. Ndi mwinaso ndingolongosola kunena kuti pambali pa kuti chuma sichikuyenda bwino chifukwa cha zokhoma zina, chinanso chimene chachitisa ndichoti kuthekera makamaka mboma. Tikamatengera za anthu amene akhale ochuluka mokwanira, human resource, komanso chuma chimene chingathangatire kuti iwo athamange pa ground chinali chochepera. Kuphatikizirapo apo ndicho mvesaso chisoni kuti pamakhalanso muchizungu timati negligence. Anthu ena amene timakhala tikugwira nawo mboma amakhala kuti ntchito yawoyo sakugwira molimbika momwe timayembekezera kuti tigwirire ntchito kuti isunthe mwansanga. Ndi zifukwa zimene zimukaziphatikiza muona kuti zachitisanso kuti chuma chathu chisakhale mmene timayembekezera kuti pomafika pano tikanakhala pamenepo. Alright, ndiye tisanalunjike zifukwa zimene mwafotokoza apa zimene chuma chisakuyendera mu dziko lino. Timafuna tidziwe kuti papita zaka 7 tsopano chikhazikitsireni bungwe limeneli na National Planning Commission mu dziko lino. Mukuona kuti anthu akumudzi kuyenguthinuko, kuyothinuko, kwanzizira kumulanja uko kuthyolo akudziwa kuti kodi tikamati National Planning Commission mu dziko muno ndi chani? Nditi chikhulupiriro kuti mwina sizingakhale kuti wina aliyense akudziwa kuti National Planning Commission ndi chani. Koma zipaso za National Planning Commission ambiri akuziona. Mwachisanzo mukamfunsa munthu wakumudzi musamfunse kuti National Planning Commission, koma mumfunse kuti kodi masomphenya a Malawi 2063 mukuwadziwa. Mupeza kuti ambiri ayiwanena kuti oyi tikuwadziwa. Ndiye muwafunse kuti koma mukudziwa bungwe limene limasogolera kuthamanga kuti inu masomphenya anuwa ayikidwe pamodzi kukhala a Malawi 2063. Mwina pamene angapange jenga kuti akuukani ndi National Planning Commission. Chifukwa kwa ifeyo nkhani yayikulu siyoti anthu adziwe National Planning Commission, koma adziwe kuti kodi ngati dziko tikufuna tizipita kuti limodzi. Mukaona za Malawi 2063 anali anthu omweyo amene anapereka maganizo awo kuti tikufuna titakhala ndi dziko lotukuka pa chuma kwambiri, loti aliyense azitha kukhala mozidalira payekha. Ndili ndi chikhulupiriro kuti tikakamba kumbali imene
amalawi ambiri aziwa kuti kuli national planning Malawi wina aliyense, and you are sure about that? Sizingakhale no sizingatheke kuti wina aliyense chifukwa anthu feti kukamba za about 20 million Malawians ndi ana omwe pamapezeka kuti pali magawo ena amene sangathe kufikirika mu zifukwa zosiyana-siyana. Koma kumbali yathu tayesesa tinali ndi kafukufuku chaka chatha icho chimene chitationesa kuti close to 90% ya ma adult population akudziwa kuti kuli masomphenya a Malawi 2063. Pano tikuyesesa kuti tigwire ntchito ndi mabungwe osiyana-siyana and ndi chikhulupiriro kuti mawayilesi ngati Zodiak ndi imodzi mwa mawayilesi amene akutithandiza komanso Malawi Broadcasting Corporation ndi ma community radios. Pakali pano tagwiranso ntchito kwambiri ndi anzathu amene tikuwayamikira ANICE, National Initiative for Civic Education, amene akhala kuzungulira madera onse maboma onse a Malawi kuwafotokozera anthu kuti masomphenya athu aja tinanena aja ndi ati nangati enera titengepo mbali yanji kuti tiakwanirise. Ndiye mwina sangatchule National Planning Commission koma zipatso zimene masomphenya ya Malawi 2063. Yes, ndezofunikira kwambiri zimenezo. Potengera ndi lamulo la 2017 ntchito kwenikweni ya National Planning Commission ndi chani? Pali ntchito zazikulu ziwiri makamaka. Choyambirira ndichoti bungwe linakhazikitsidwa kuti pakhale bungwe limene liziona kuti kodi tingamapite chisogolo cholowera kuti muchizungu timati medium and long term planning. Izi zinabwera chifukwa choti kumbuyo ko pamapezeka kuti boma lililonse likamabwera liliyonse limayambisa maprogramu ake awakabwera ena ndikusiya ndikuyambaso awo nde chinali cholinga cha atsogoleri nthawi imeneyo kuphatikizako nyumba ya malamulo kuti yayi tikhale ndi bungwe limene lizitha kuti unikira kuti tikamapita chitsogolo maboma osiyana-siyana tonse tizilunjika ku malo amenewo. Ndi choyambirira chimene inakhazikitsidwa commission ndi imeneyi. Chachiwiri ndichoti pakhale bungwe loti malotowo kapena loti vision ikakhazikitsidwa pazikhala kalondolondo kuti kodi zikuyenda ngati sizikuyenda chikuvuta ndi chani nanga kumene tingaonjeze moto kwambiri ndi kuti cholinga choti zinthu zipite pasogolo. Nde nkhani ziwiri zikulu zazikulu zimene inakhazikitsidwa commission ndi zimenezi. Ndiye mmene mwafotokozeramo kuti cholinga chanu ndikuonetsetsa kuti dziko masomphenya ake apafupi komanso apatali akukwaniritsidwa. Tatifotokozereni mu Malawi Vision 2023 muli masomphenya otani mungotikumbutsa? So Malawi 2063 amene ali masomphenya a Malawi chifukwa tinazungulira kwambiri dziko lonseli nsanje tuchitipa. Nkhani yayikulu a Malawi ndiyo kuti akufuna akhale ndi dziko limene likupanga chuma mokomera wina aliyense. Komanso dzikolo likhale lozidalira palokha. Tikamati kuzidalira tukamba za pakhomo pako komanso pa community komanso dziko ngati dziko la Malawi. Kumano titakhala pansi ngati Malawi titawafunsa tinanena kuti mufuna tipange chuma choti chikomere wina aliyense chambiri tichipanga bwanji. Ndi amapereka maganizo osiyana-siyana. Ife ngati akadaulo tinapanga group maganizo awo aja mu ndondomeko zitatu mu mapilala zipilala zitatu. Choyamba chinali choti amafuna ulimi ukhale wopindulisa komanso wa malonda chisungu timati agricultural productivity and commercialization. Chachiwiri anafunisisa kuti tikhale ndi za mafakitale zambiri amakhala kukamba zoti kali kunali Malawi Development Corporation tinali makampani ife ndi zinthu zoterozo. Ndi naona kuti kukamba tunkhani za mafakitale kwambiri apa. Ndipo panga mafakitale epo tinena kuti tinaona kuti chimozi chimene samachula kwambiri zinali za migodi. Ndi tinazika mmodzi mwa nkhani ya za mafakitale kuti tikamapanga za migodi tiziti kodi migodi imene tikupanga chifukwa chani. Tikupanga chifukwa tikhale ndi mafakitale athu osati tizitumiza kunja miyala yosakhala kuti ikutithandizira ife momuno. Chomalizira chinachonera kuti kodi tipange chumachi chinali chachitatu chinachonera kuti tikhale ndi mizinda yapamwamba. Andi pa mizinda panena kuti tisangokhala ndi mizinda 4 Blantyre, Lilongwe, Nzuzu ndi Zomba komanso tiphatikizire ina kuti madera amene ali ndi kuthekera kukhala ndi mizinda yapamwamba tiyeni tiyapange. Ndi tinapanga kafukufuku ndi kupanga muchizungu timati research and modeling. Panapezeka kuti ma district 8 amene amabwerapo ndi tinaphatikizapo kutanthauza kuti tikamakamba za nkhani yoti kuti tipanga chuma bwanji nsanamira zazikulu zimene zilipo ndi zimene zitatuzi. Komano ananenanso kuti Amalawi
kuti komatu chuma chokuti chipange mu mapilala atatuwa pafunika pakhale zothekera zake and anatchulapo zothekera zake zokwana 8 pamene amatchula choyambirira kwambiri chinali cha mindset change akuti maganizidwe athu Malawi timaganizabe mobwerera mbuyo kwambiri sitimayang'ana chisogolo komanso maganizo mwathu timaganiza ngati kuti wina adzabwera kuzatitukulira dzikoli aliyense akhale olimbikira kugwira ntchito umodzi ndi zina zotero. Chachiwiri anena kuti anthu amene akugwira mboma atithandize kuti ntchito zomwe akugwirazo zikhale zoti zikupindulira ife Malawi osati azingoyang'ana pa iwo moti anthu amene azilembedwa ntchito mboma azikhala kuti alembedwa chifukwa choti ndi akadaulo amatha ntchitozo osati alembedwa chifukwa kuti amachokera dera lakuti kapena amadziwana ndi uje. Chachitatu anakambapo zoti tionesese kuti mabungwe muchizungu timati governance amene akuonesesa kuti maufulu athu ife ngati Malawi tizitha kumatengapo gawo pa kupitisa pasogolo chitukuko chathu ndinso tionesese kuti pambali ya magulu amenewo nkhani yakatangale ikhale imodzi mwa yayikulu imene tipitise pasogolo. Ndi mukapita ku Malawi 2023 nsanamira ya governance mukaona kuti zinthu zimenezi zinayikidwaso kwambiri. Cha number 4 anakamba za anzathu amalonda kuti kodi tikamati tukamba nkhani za kupanga chuma popanda amalonda ndi chumacho chikupita kuti ndi chifukwa chake muchizungu timati private sector dynamism. Cha number 5 inali nkhani ya timati human capital development nkhani za maphunziro za umoyo ndi madzi ndi kuphatikizapo za chinyamata creative arts and sports. Manena kuti zimene zizofunikira kwambiri kuti kamayang'ana chisogolo Malawi amene tikufunika kuti anthu amene tinawo pano akhale akukadaulo woti tikamati tikupanga chumacho tizikhala kuti tili ndi kuthekera konse kuti tipange chumacho kuphatikizapo zija za science technology ndi innovation imene. Ndi cha number 6 chinali cha nkhani ya economic infrastructure ananenapo kuti zamtengatenga ndi mtokoma tikamakamba kuti tifuna tipange migodi mafakitali pafunika magesi pafunika misewu yabwino komanso zalami. Chomalizira chinachonena kuti tionesese ndithu kuti zinthu za chilengedwe environment zikhale ndithu zili malo mwake chifukwa mukudziwa inu kuti tikamachoka kumapita ku za mafakitali koyambirira kwenikweni ndi kuti ulimi wathu ukhale ukupanga bwino koma ngati nkhani za nyengo zikutipanga affect zipezeka kuti ngakhale za ulimi za mafakitali sizitheka ndi tionesese kuti Amalawi titengepo mbali ionesesa kuti chilengedwe chathu tichisunge. Leya nkhani zazikulu zimene Amalawi anatibweresa kuti tiziyike pamodzi tikamakamba za masomphenya Amalawi 2023 ndi zimenezi. Pomvetsera amene mukufotokozera I'm sure Malawi wina aliyense akhoza kumamva kukoma kuti koma dziko lathu I think litachita izi ndiye kuti tili pabwino kwambiri. Mu ndalama zimene mumalandira kapena mumapatsidwa mu budget ndi zokwanira kuti mwina mukhoza kukwaniritsa kugwira ntchito yanu ngati NPC. Ndi funso labwino Leya. Chilungamo chake ndichoti sitingalandire ndalama zonse zimene timayembekeza kuti ngakhale nazo. Chifukwa chachikulu nchoti chuma chathu pakati pa sichinakhale chikuchita bwino. Ndi chikhulupirira kuti si National Planning Commission yokha imene ili ndi challenge imeneyo. Mutati mufunse mwina ministry ina iliyonse singakuzeni kuti ife ndi tikulandira zokwanira zonse. Komano tithokoze kuti aboma akhala akupereka support kuchokera even kwa president, minister, secretary of the treasury, MDS azinzathu. Chinaso chimene chatipangisa kuti tithe kuyenda bwino ulendo ndi anzathu ma development partners. Tikamakamba ngati za European Union, United Nations, UNDP ndi enawo, USAID akhala akumabwera ndi kumatifunsa kuti ndi chani china chomwe tingakuthandizeni chifukwa tikuona kuti bungwe lanuli ndilofunikira kwambiri ku chitukuko cha dziko. Iwonso mwinaso ndioti amaona kuti zomwe akufuna Malawi zitha kupita pasogolo mwansanga kwambiri akagwirana manja ndi ifeyo. Ndi kuyankha mwachidule ndikuti ndalama sizimakhala zokwanira koma ndizochepa zimene tikulandira. Ndalama sizimakhala ndizochepa, yes we know. Yes. Koma no you always budget, mumakhala ndi budget kuti zimene tikufuna kuti tikwaniritse. Yes. Titapasidwa ndalama zotere zitithandiza. Ndimafuna ndalama zimenezo mungozichula straightforward kuti mumapasidwa zokwanira ngati sizokwanira in what percentages we have to I think my percentages ndo siyana if tikukamba za establishment 2017 throughout up to now muzaka zonse sizingakhale zofanana. Muzaka zomwe tinakhazikisa kwambiri ngati 2019 to 2020 before COVID
inapangidwa fund bwino kwambiri, koma after covid zinakhala ziku ma percentage amasintha ndithu, mwina gap imatha kufika up to 30% deficit. Kumano bwino wake mwenda nilera muja nimati chifukwa cha kukhala bwino kwathu ndi ma development partners timapezeka kuti tikumapanga supplement. Boma ala khalanso likuzindikira kwambiri kuti sakufunisisa kuti a National Planning Commission azikhala supported kwambiri ndi ma development partners, because chimakhalanso ngati mulizi kuti mati capture mapezeka kuti ma plans anu akukhala directed kwambiri ndi ma partners. Ndi tinaonesesa kuti whatever support tingamalandira we make it very clear kuma development partners kuti tili ndi masomphenya athu ndi kuti ma strategic plans awo apange fit mu vision yathu ya dziko. Mwachitsanzo budget yanu ya chaka chatha inali bwanji? Singakumbukira on top of my head, koma it must be in the ranges of 2.45 billion kwacha. So yes, I think that's around that range. And munapasidwa ndalama zingati from? I also can't say exactly how much we got, koma there must have been a deficit of about 30%. Zokukhuza bwanji ntchito zanu ngati a NPC kuti mapempha budget komano simukulandira ndalama zokwanira kufikira pamene inu ndikufuna? You see there iliyo ndifunsa labwino chifukwa one of the china mwachi chofunika kwambiri chimene a commission tikufuna tipereke ngati signal ndionera kuti tifuna tikhale ngati a model institution. Pamene tapasidwa ndalama kupezeka kuti sizinapasidwa monga momwe timafunira, timakhala pansi kupanga reprivatize. Chifukwa timadziwa kuti sikuti aboma wachitira dala. Ndi unena kuti model institution chifukwa tunena kuti izizi zikuchitikanso kuma ministries osiyanasiyana. Ndi pamene ndalama zachepa tiyenera kuti ngati management and team tizikhala pansi ndi matimu athu kuti kodi priorities within priorities ndi chani. And muona kuti mukayang'ana pa mandates athu ngati commission, we have significantly delivered pazomwe timayina kuti tipange ngati institution with the little resources yanati basi. Kutanthauza kuti titapanga choncho chimodzi kwa ma ministries, department, agencies onse kuti tisamangolira kuti potati pasi zochepa basi kukhala pansi. I think all the time tizikhaduganiza outside the box. Tapasidwa zochepa zinatenga zikizimati. Timapanga engage private sector for my events athu, timapanga engage ma development partners. That way mapanga supplement mapezeka kuti you are still delivering pa ntchito zomwe mukufunazo. You see izi zikundibweresa pa point ina yonena kuti china chimene chikupangisa kuti tikhale slow kwambiri ngati dziko ndakamba nkhani ya capacity. No, before we go into that DG, ndimafuna tikambe pa nkhani ya budget kuti tikamatsika musi we should be able to know where we are coming from. Mwapasidwa 70%, mwafotokoza kuti mukugogodanso makomo kwinaku. Correct. Mukagogoda. Are you able to reach pa budget imene mumapezeka zokuti mwayikonza kuti tifikire pa izi mu chaka chimenechi kuti tikwaniritse ngati bungwe limene likunyamula ndithu masomphenya a dziko lino? Sitinganene kuti zonse zomwe tikufuna zo timapeza kuti tazifikira, koma timaonesesa kuti zofunikira kwambirizo tazichita. Ndi chifukwa chake ndinabweresa maonena kuti imafunika kuti uyambe kuyang'ana kuti ma priorities within priorities pa budget yathu ndi chani. Ndivini mukamagogoda pa zomwe kuona kuti tikawerengera pa 70% izi zibe nzofunikira zedi, ndi tikupempha kuti at least one few things of the 70 that we could have done timapita mogogoda mucha, and momwe timakhala kuti ambiri amatimvesa ndi kutipasa ma resources amene timakhala tikusowekera. Koma zonsezi zikubwerera mbuyo kunkhani nakamba leyo yonena kuti umayenera kuona kuti zili ngati nyumba, ngati umaganizira kuti chaka ndi wa business, umaganiza kuti upanga 2 million kena kwapeza kuti wangopanga 1.2 million, umayenera kuyang'ana kuti nyumba muno what is the most important priority. Fundama yatu kandifune ndisafune ndi 1.2 ndi umayenera kuyamba kuchosa zina ndi zina. Ngati umasambira sopo yodula uchosa ufika pa maluwa koma wasambabe basi. Ngati umafuna uzi mwankaka wachanika ndi nido chanchano mabwera wa lower koma ndi nkaka basi, and so on and so forth. Chimodzimodzi mwachisanzo tikamapanga za
outreach ndimapeza kuti manena kuti ma community radios onse timafuna tiafikire timapezeka kuti kena kuno no I think mauti tizipanga ma jingles twice in a day, tizipanga once in a day, but we're still doing the jingles, only that we have reduced and we look at what kind of community outreach programs will be more impactful. Timaina Kandi, for example, road shows where we go ndachina Dremo and others and so on. Budget data siga neno I think mina road show tiyimike kai ndrama zimene timaina kana zo tingozika ma radio stations, you know, so it's more impactful. Koma we've reduced and reprivatized within that, so that's basically it. Malawi kunja kutengera ndi mene mwafotokozera bungwe limene la National Planning Commission kufotokoza kuti mwatinyamulira dzikoli kuti lutukuke kapena lilowe pansi ndino National Planning Commission ndikulakwa kwambiri chifukwa choti ifeyo udindo wathu monga mwandanenera mucha ndikuthandiza kupanga maplani a dziko. Maplani aja akachitika ena ake ayenera kuti awakwanirisi ndi chifukwa chake pamakhala aboma ndi anzathu amene saboma amene amene akutengapo mbali. Mwachisanzo tikamapanga kuti ma mega farms ndofunikira kwambiri, ife tiziunikira nkuona kuti mu plani yathu nga National Planning Commission ma mega farm akhale imodzi mwa flagship, koma ife sitimapanga implement ndi timayenera kuti tigwire ntchito ndi anzathu aku Ministry of Agriculture, aku Trade ndi ma state actors and USAID, IDB, World Bank amene akuthandiza shire value transformation kuti zinthu zija zizipita pasogolo. Ndi chifukwa chake mandate yachiwiri imanena kuti kalondolondo tapanga maplani nditi nene kuti how agriculture budget tinalembatu kuti mega farm is a flagship zikuima pati akuza ndi capacity, okay, tipange capacity development program ikakhala negligence ya tinti kambenda ku PC into anthu munapanga ma target ichi kuchitika ndi chani. That's why lately takhala tikugwira kwambiri ntchito tikapanga kalondolondo ngati mwakhala mukuti sata tikumayenda ndi Office of President and Cabinet, Presidential Delivery Unit, the Ministry of Finance. Cholinga ndichoti tizitha kupanga joint decisions kuti ngati awo akukanika kuti capacity chifana ndama situ kupasa zokwanira nanga uchifana ndi negligence au PC mukupanga pochani in terms of key performance indicators and so on. So ifeyo mukatifusa kuti iya kuti mwachinyamula chinthuchi iya koma ifeyo tili ndi udindo waukulu kuti zipanga kalondolondo kuti chinthu icho chikuyenda kapenayi amene tiziyagwira kwambiri ndipo ndi pempho langa kwa ma media houses ngati Zodiak. Mukayang'ana mu Malawi 2023 ndi first 10 year implementation plan chomwe tinapanga ndichoti ndondomeko ina iliyonse tinayika responsible institution ndi muzitha kupita ndikanena kuti mega farm inutu anakulembani kuti yenake mukuyenda kupanga ndi where are we nkhani ya special economic zone ino trade akuti tumayina kusogola zinthu zindino muli pati nkhani ya msewu woti uchoke M1 upangidwe repair from here to ndino transfer muli pati, because then tikamapanga hold responsible anthu amene aja ndikuti masomphenya athu tikwakwaniritsa chifukwa tikusatira zimene National Planning Commission in consultation ndi state and state actors yo tinayika kuti tiye tilowere uko. Mwandikumbusa point ina leya ineyo ndikanakhala kuti mwachisanzo ndine Minister of Finance sibwezi ndikumazunguliranso kumakapanga ma consultations chifukwa zonse zimene zikufunika zija zili mu first 10 year implementation plan. Kwa agriculture tipange chani, kumbali ya transport tipange chani, kumbali ya madzi tipange chani, za maphunziro tipange chani. Consultation imene ingangochitika ndio nena kuti poti dziko limasintha, there are global events happening. Munthu mathauna roke tipange consult chifukwa nkutheka mwina anthu ena awiri aonapo chinthu china chimene akufuna atiwonjezere kuti komatu mukamapanga budget bwanji muonikirenso ichi osati kuti primarily tikhale kuti awanda amene akutipasa ma views chifukwa the MIP1 ilikale ndi well researched interventions zimene kuti tazipanga implement zipanga transform this country into low middle income economy. In other ways mufuna onena kuti izi zama consultation budget consultation zimene zikuchitikazi ndizopanda ntchito. Yeah, osa ndizopanda ntchito koma primarily ndikamene kuti muchichewa chake kuti focus yathu kachichewaso ndi focus pomwe tiziyang'ana kwambiri kuti munakhala Minister of Finance. Correct. Izi zomapanga ma consultation izi kwa inu would be supplemental. Yes, supplemental. Are you trying to run away from what you said? No supplemental. Chifukwa chenena kuti mukakhala ndi plan, okay, tikakhala ndi plan operationalizing ya plan ija imabwera ndi national budget. Ngati national budget ndi plan sizikugwirizana ndi kuti plan yanu siyitheka ndio maana kuti muyang'ane kai kuti mu planning
titanena kuti tifuna tikwanilise izi, tinanena kuti njira zake zokwanilisirazo ndi ziti. Ndiye mukapanga budget yanu izikhala ikukamba za plan ija, koma chifukwa choti dziko limakhala ndi zosintha, timakhala tikusintha, environment changes, pamakhala ziwiri zitatu, palibe munthu ali ndi exclusivity ya wisdom. Pamapezeka kuti wina wake komatu ngakhale mwatero koma ndi kusintha kwa izi bwanji muonjezereponso chakuti. Imeneja ndi ntchito ya consultation. Moti ineyo now coming back to kuti mwina ndikuthawa kapena ayi, what I would have been doing is akuluakulu chaka chino budget yanga ndipanga ABCD chifukwa zomwe zili mu plan. Pali china funso ndikana mafunso ndimene. You get my point? Kuti mwapanga kale ndikuwafunsa zili kale maplani. Ichaka chino chinamalingatika na plan pakufunika titapanga ichi kuti sunti kuti pange recover economy kuti tipanga chakuti ndiye ndikuwauza anthu aja malingana ndi maplani momwe alili well researched interventions. Then ndiafunse anthu, is there anything else that we should really be doing, we should be focusing on kuti tikwanise masomphenya athu. 2021 kuchokera pa nthawi imene munakhazikitsa masomphenya a dziko lina Malawi 2063 komanso MIP 1 mwachitapo ziti? No, mukati mwachitapo ziti mukutifunsa ngati dziko kapena ngati National Planning Commission. Ngati National Planning Commission mwina mukafukufukuana right. Kuona zokuti tachitapo ziti pakadali pano kufika lero 3 years down the line, we are remaining with 7 years. 3 years down the line tapangapo ziti? Ndiye apopo pakubwera ma strand awiri. One ndiyo kodi maplani amene anakhazikitsidwa ngati masomphenya ndi first 10 year implementation plan zina zomwe zakwanisidwapo ndi ziti. Ina ndiyo national planning mukuchitapo chani. Tikawangana pa Malawi 2023 ndi first 10 year implementation plan, I think china chimodzi chachikulu chimene chakhala chaenda kwabwino ndi ma policies review. Chifukwa mukamapanga kuti mufuna mulowere kuti choyambirira ndiyo maplani anu akhale m'malo. Maplani anu akamakhala m'malo muonesesenso kuti maplani aja akugwirizana ndi zomwe zikuchitika ma ministries ndi ma departments, ma sectoral policies and programs. Ndemuona kuti ma land laws that were getting reviewed, special economic zone laws that were putting in place, mukamakamba za kuma trade sector kukonseku. There've been a number of laws, including panopa mukaona kwa agriculture. There's the national agriculture policy imene kupangidwano, it's gone through validation. Zonse zinazo zonena kuti kodi tingapange bwanji kuti zonse za education, za health, za agriculture, za chani zizipanga talk to Malawi 2063. Ndichime tinganeno chonyadi lisachachitika ma policies ambiri they've now been reviewed to talk to the Malawi 2063, including we are now supporting local government ministry kupanga new district development plans. Cholinga ndichoti ma district development plans onse panopa none of them is now operational. All of them are now being aligned to the Malawi 2063. To us that's a big achievement. Chifukwa kuti mukuona kuti even upper district zomwe akupangazo azizifunsa kuti is this helping to create wealth? Is this helping us to make us self-reliant at the district level? Osati zingodalira money from the central government and so on. Number 2, you would see kuti engagement yaikulu imene yachitika kumbuyoko. Challenge imene tinali nayo ndionera kuti timadalira kwambiri kuti private sector as the engine of growth. Mu Malawi 2063 muli timati developmental philosophy. So the developmental state philosophy ndionera kuti kodi chuma chitichipanga bwanji makamaka. One of the key things ndionera kuti boma lizitengapo mbali yaikulu pamene tikuona kuti private sector ikulephera. Mwina mmene private sector yalephera ndi nkhani ngati yotipitisa pasogolo ulimi wathu kuti ukhale value addition, kuti sangomanga basi choncho. Number 2, za migodi zangoyima. Number 3, za mafakitali ngati mwenale mulanjikening anthu amapanga makaso brown carbon kuchani uko choncho zonse zalowa pansi. Ndionera kuti okay, boma udindo wake soti zikhale kumapangana ma business pese koma ichite catalyze kuti uku kuli ndrama zitakupangidwa. Nde what we've done and kupanga facilitate, and we have been very supported, very excited kuti the leadership, the president and cabinet and team have embraced the developmental state fully. And so taking the cue from the leadership, now we have the Malawi Development Corporation established. It's just awaiting capitalization. Kuta ike mondalama budget ikubwerai. Mining company has been registered.
which we operate under the Malawi Development Corporation nayosa ingofunika ikepo ndrama admark ayamba kuipanga revamp. It's not where we want it to be yet, it's reforms in the right direction. Ncholinga choti chikhali chibungwe chimene chisipanga aggregate produce ya Malawi tikamakhani mamakesi ka South Sudan tisamapeza kuti kukanika tizitha kumapanga supply ndi kupanga value add kumapita chisogolo. Chimene ndi chimozi chimene tikuona kuti a National Planning Commission tingapangeso point out kuti under the Malawi 2063 we're making traction, and you see the issue of ngati mega farming in the Malawi 2063 akupanga so traction. If we follow through ndizi nthu ngati zimene zizi, chances are very high kuti zikamba za wealth creation imene tikukambayi, and eventually self reliance imene tikufuna tipite. Pamayambiriro munafotokoza kuti chachikulu chimene chachitika ndi nkhani yokonza ndondomeko pa Chingerezi kuti ma policies. If we talk about policies, DG mutawandivomereza kuti from the word go, yes, we have been known as Malawians kuti ndife anthu abwino pochita ndondomeko, and here you are coming kuti chachikulu so chimene tachita ndokonza ndondomeko, and Malawians would wish to see something happening on the ground. 3 years down the line chimene mukuchikamba pakadali pano chachikulu ndi nkhani yokonza ndondomeko. Are you optimistic kuti 7 years imene yasalayi zimene zinakonzedwa mu MIP 1 ngati dziko tikwaniritsa agriculture, productivity and commercialization, industrialization ndi zina zotero tikwaniritsa ngati Malawi? Leya, first tikumbukire choyambirira kuti National Planning Commission ndi national planning. Udindo wathu ndi maplani. Tikapanga maplaniwo kena kuti pange kalondolondo. Udindo wa action si waife. Ndefe mukatifusa kuti iniyo ma achievements anu mutifusa za maplani. Ndi chifukwa chake ndinena kuti titapanga facilitate dziko kukhala ndi Malawi 2063. Exactly. Ndi ndikubwera kumene. Ndikubwera kumene. Ministries, agencies and departments akuchita molingana ndi maplani. Mukukumbukira kuti ndanena kuti pali ma strand awiri ndifuna ndikambeza zomwe dziko komanso zomwe a commission sopa ndikuchita. Chachiwiri tikamaonano kuti nkhani yayikulu imene mwatchulayo action. Ndi chifukwa chake focus yathu sopano ili pa mandate ya kalondolondo. Tikuyang'anapo zinthu ziwiri zitatu. Choyambirira ndichonena kuti tikufunisisa what we tikumanena kuti coordinated implementation. Nditinayika what we call pillar and enabler coordination groups. Mapila lawa tikuyang'ana mapila lawa Malawi 2063 aja. Ma enabler aja 7 ndinawatchulaja. Ndeno chomwe tikumachita tikumakumana on a regular basis, state and non-state actors. Tikumapanga follow kodi first desprioritize chaka chino tifuna tipange focus on a few things ndiziti. Number 2, progress mwe tikupanga ndi chani and what are the issues that we should follow through up. Ndeti kachoka pepa chitumakhala ndi bilateral engagements nakuchutaniza ma institutions aja follow tikumapita limodzi ino kuti okay mwachisanzo ngati mega farm sikusunda timakhala tikupanga follow through izi zikuyenda bwanji ndicho linga choti zinthu zija zizipanga tiki. And panopa sitinganene a whole list ya zinthu zonse zimene tikumazipanga follow chifukwa ziona ngati kuti now we are trying to address every issue imene tikumapanga follow through. Koma you would see if you've been able to follow us even on the media, going out, meeting institutions, the commissioners meeting various, the idea is what action is happening. If not, in the capacity issue. Ngati si capacity, because we did a capacity needs assessment just now. Pamene tapanga report ya ma ministers amene kupanga coordinate chikuvuta makamaka capacity imene kulibe ndi chani. So we're following through with a capacity development plan. Cholinga choti we support those areas to be able to catalyze kuti apange mwansanga. Number 2, ndi nkhani ya negligence human management. We have had a conversation in the secretary of the president and cabinet who was very forthcoming herself. Kuna kuti can we put together KPIs, key performance indicators for my MDS. Cholinga chonena kuti one of the things layer chimene chatipanga lead down ngati dziko, we are not holding each other accountable. Anthu ali ndi yona zoti achite koma sakumachita. Ndeti mafusana kuti kodi and your mandate as the NBC
ndiyolondoloza. Yes. So timafuna pamenepo mukulondoloza kwanu. Yes. Okay, amalawi vuto lathu ndikulondoloza, siti kumalondoloza. And you are there as NPC. Yes. Okay, tili ndi Malawi 2063. Correct. Ichi. Takonza izi kuti muzaka 10 tikwaniritse izi. Mukulondoloza kwanu in 3 years. Matifotokozera zimene tachita. So we want you to tell us, Malawians, kuti in 3 years takwaniritsa kwambiri munafotokoza choncho kuti kuchita ndondomeko. Yes. Mafusa kuti mukalondolondo wanu ngati a NPC. Pakapulani aja. Tili pati muzaka 7 zimene zikubwerazi. Mukuona zokuti mukalondolondo ndi mmene anthu osiyana-siyana akuchitira. Tikwaniritsa masomphenya amenewa. Ndizifukwa chake makamba zifukwa zitatu zija. Kuti pali choyambirira ya mashops. Ndi mafuna muyambeka imwati yankho kuti tikwaniritsa kena kumudzozo zifukwa zake ndi. It depends. It would depend on 3 things. Number 1, the intense mukukwaniritsa. Intensity kapena kachulukidwe ka zimene zikhomo tikukumana nazo. Mutha kukhala ndi mapulani anu abwinobwino, koma ngati muzikumana ndi anamondwe osiyana-siyana pa njira yanuyi, muzipezeka kuti malo moti mumange chanyuwani mwina kayi mukunzifuka anthuwa akufunika chithandizo, akufunika chakudya. Simunganene kuti ngati nyumba ikupya, simunganene kuti bedi lili bwanji, mamba kayi mwana munthu uyu ali bwanji, tisanakonze bedi kuti agonepo. Ndeti iziyangana kayi kuti social protection, anthu ati akonzese tipange choncho. Ndi number 1, zikhomo zimene tizikumana nazo would determine kuti tikafika kumwansanga kapena ayi. Number 2, tili ndikuthekera. Ndimaona ngati musanafike kumene kumutuze kuti mukuona kuti tikafikako kapena taphonya nsewu. Zimezo taphonya nsewu ndi mutuzo kuti taphonya nsewu, koma zikuoneka kuti mukalondolondo wathu tikagwira ntchito motere. It's very clear kuti momwe tili panopa taphonya nsewu. Koma taphonya nsewu pazifukwa. Koma nkhani yayikulu kwa ine ndiyoti kodi titakubwerera mu nsewu ndi ukafika. To me that's the most important thing. Koma tisangane how far kumene taphonyako. Chifukwa tikakumbukira ndi chomwe, that's why I was emphasizing kuti pali ma shocks yo, number 1. Number 2, ma capacity. Chifukwa titakufuna kuti a Ministry of Agriculture thandize mega farming koma libe human resource. Ndi kuti we are just backing. Chomwe tikanena kuti tifuna tipange ichi, tizizifunsa kuti have we capacitated anthu kuti apange zinthuzo. So my national budgets should be talking to that. If we're saying, for example, mining is important for Malawi, tizizifunsa kuti ku mining utayika ku ndrama zoti anthu apange facilitate mining to take off. Capacity. So capacity yathu izipanga talk to what we want to achieve. Number 3, the negligence janimani nacho. No matter how good it is, whether we like it or not, pama kanthu yena basi yo tiyambe pa issue ya capacity mwachula. Yes, please. Ndi budget yathu kuti izilankhula. Correct. Ndi mapulani yathu. Correct. Mukatengera pakadali pano takhala ndi ma budget atatu chikhazikitsa. Yes. MIP1. Yes. Ma budget atatu amene wawa. Yes. Mukulondoloza kwanu ngati a NPC. Yes. Mwaona zokuti akulankhula ndi zimene ife ngati dziko, zimene mwakonza kuti izi ndi zimene zikufunika kuti. Good question. Not fully. Not fully, but for a reason. As I said, if you look at 2021 through up to now, you are always having a reason for the failure, isn't it? No. I mean, just facts. I just said earlier, if your house is burning, nyumba ikupya, sumabaka kwengana kuti bedi lili bwanji, umabaka kwengana kuti anthu ali bwino. So if you look at COVID, the manamondo aja, ndizo sezija, magesi azima uku, you have to, ndoti ndama muli nazo zija, you have to push it towards mubwezese magesi aja, mubwezese misewu aja, mubwezese anthu aja azidya. After survival, ndipo mino manena kuti kuti budget yathu sopano, timakamba za mega farms zija, tili pati. Timakamba za misewu woti waimwani uzipita uku, ili pati. So, the reason why the budgets have not been fully aligned is because of the shocks that we faced. I'm sure now we have an opportunity. Yes. Always mukamakonza ndondomeko za nkhani za chuma mumakhala ndi contingency, is it? Mumakhala kuti izi zimene takonzazi tikhoza kukumana ndizi. That's you are introducing wapanga introduce topic yabwino kwambiri. Malawi doesn't have contingency. Budget yathu, if you look at close to 80%. Even in the plan. No, plan Malawi 2063. No, plan ya Malawi 39. Plan ilipo. Koma the resources that we have at the moment, because of years of neglecting the productive sectors, where we have focused kwambiri pankani ya social sectors, governance, water and sanitation and so on. Zofunikira my sectors ndofunikira.
koma alibe malo amene tingamatenge ndrama to sustain them. Ndeti mapezeka kuti tikudalira madonors olo kubwereka. Now if you look at ndrama tikamatenga Malawi Revenue Authority, 80% of that comes imapita ku statutory obligations, ma salaries, ma arrears, ma pensions ndi zina zotero. Meaning kuti mwasala ndi about actually it's about 90%, 10% imene yasalayo ndi muyangane china chilichonse, mega farming, misewu. That's why government currently, if you look at the how much we are borrowing, part of it is the local bonds. Tibwereke tiye ntiponye ku misewu chifukwa pamawa izatithandiza and so on and so forth. You see, borrowing on its own is not a bad thing. Sikuti ndi chinthu cholakwika yayi, komano tikabwereka tikumaponya kuti. A lesson imene tingatenge ifeyo Malawi 2006 tinakhululukidwa ngongole HIPC, highly indebted poor countries. Takhululukidwa, we never changed our lifestyle. Lifestyle yathu ndiyo mweja maja ma sausage, everything else. Before we knew it, and unfortunately, malamo tipange balance expenditure kuti ndrama zina zizipita contribute to mining, to mega farming, to manufacturing, to ICT, to energy. Tinapeza ndrama zambiri tukupitisa ku water, health, education, gender, because actually mabunga anabwerapo omanina kuti it has to be proper expenditure. So we didn't balance. Let me finish first. So we didn't balance there. Because we didn't balance, ndrama zija zinatithera over the period. Chifukwa timapeza kuti tizitenge to sustain ma social sectors aja tinalibe. By the time timazazindikira kuti hey, ndrama zija zata, we're now starting to borrow again. Now here's where we are. We have another huge debt. We're now trying to restructure that debt. If we do the same mistake of not balancing by supporting my productive sectors, the agriculture, the tourism, the mining and manufacturing, who then we is are now to blame? Is it Malawians or atsogoleri amene atigwirira chinthuchi? Who is to blame? No. So the blame here is where we are talking about those that we're supposed to hold responsible. We're not holding them accountable. All the ministries. If you're looking at mining, you have to ask, why don't we have the mining development agreements by now? Why should it take us zaga zingati kuti pange mining development agreements? Kairikira is still not up and running. Alindi anthu kuti ayina kugwira nawo ntchito ndi muafunse. When you hold them responsible, akhalandika team kamene nawonso apanga hold responsible finance. Atone jen. Wachani. Wachabwino choti muzigwiritsa ntchito. Tinene kuti adindo athu achuluka chidodo. Mwina poti chichewachi sindikuziwa kuti chidodo is the right word. Koma ndikuona di ngati kutanthauza kuchedwesa zinthu. I think that's a right word. Chidodo ndikuchedwesa. That's one of the right words. Actually, Leah, you are very right. We are so slow. So ndikati slow, very slow. If you've there are a few exceptions. Parliament ministers, department agencies, where you see and you really appreciate and say, I want you to be straightforward. Chifukwa mukamati tachulutsa, yes. Ndekuti Amalawi kunjaku. Azifunsa kuti tachulutsa ifenso mutika mgulu kapena we have leaders kutsogolo kwa amene takhulupirira kuti athamangitse zinthu zathuzi. What do you mean kuti tachulutsa chidodo? Yet we have entrusted leaders. We have the president, we have my ministers, tili ndi ma MP, tili ndi amene achulutsa chidodo kwambiri. Apa kuti ife Malawi tizivutika moteremu ndi ndani? Tonse sitingatengere kuti atsogoleri kuntunda kokhako kapena tonse ali momwemo machitidwe athu akubwera pati Malawi mwachisanzo. Amalawi ambiri chomwe timadziwa kawiri ndikutokota social media, all the negatives. Koma for us to be able to provide my solutions, very rare. And that mindset yomanga khala finger pointing uyu is not helping. Pali zinthu zina positive things zimene zikuchitika. Mwachitsanzo tikupatsa ngati ya mega farming where we are now making traction. Matter of fact, last week ndimamva kuti anthu about 200 medium to large scale farmers atenga ngongole ku Mike to go into mega farming. That's a very positive story. None is talking about it. You're looking at issues that are to deal with the shire transformation down there, or Agicom is the shorter one, where cooperatives have been formed. A lot of the farmers akuchita benefit through the Agicom arrangement, where off-taker and the farmer akwapanga link. A lot is happening. Koma we are not
talking that. Now, challenge makhapo ndiyo asogoleri ndiwo nalesamena kupanga zimene zamaona ngati sipalibe chimwe tikupanga. And you don't give them encouragement. Let's pull out those things that are working. Let's encourage those that are doing those things. Kuti zichite scale up. Ndicho linga choti more of the Malawi 2063 transformative initiatives should be happening. You mentioned another issue nkhani ya capacity. Kuti mwina nkutheka masomphenya zina ndi zina sizokwanitsa ifa cha capacity yathu imene tinayo ngati dziko. Correct. Why did NPC inapanga masomphenya otelewa osalingana ndi capacity yathu? Tizinenazo kuti we were over ambitious kuti tinapanga masomphenya amene ndi capacity yathu ngati dziko sitingakwaniritse sitingafikeko kutero nkulakwa kwambiri. Capacity is not a one time off. Sikuti mapangedwa capacity basi ilipo. Timapanga build capacity over time. Momwe timapanga masomphenya ndi a 40 years to come. Meaning kuti sikuti capacity ingo khala lero yopangira zinthu zonse 40. Mukamapita muzitha mukumangana kuti kumapanga build capacity yomapita chisogolocho. Ndi chifukwa chake ndinanena poyamba paja kuti tinapanga capacity needs assessment. Cholinga chonena kuti pakufunika chani kuti tikwanirise. Paliso skills audit imene tinapanga ndi anzathu Ministry of Education and Ministry of Labor imene kuyangana kuti ma skills amene akufunikira ku Malawi kuti tikwanirise masomphenya on each of the pillars and enablers ndi ati. Cholinga ndi choti tiyambe kupanga build a capacity building capacity development program. Both state and non-state actors should be pushing in that direction of capacities. But that as it may be, chimene chimafunikira kwambiri within my ministries amene apasidwa udindo kama departments even non-state actors is to be able to say with the little that we have tingapange chani. And using zimene zozo we can achieve a lot as we are moving forward. Mukamapita muzipanga build capacity alone. For example, mukamakamba za ADMAC. ADMAC can start by aggregating produce. Raw. Sitingama current market ngati ya South Sudan kuipanga millions of dollars for joti akutibe capacity. Yet you have ADMAC that is underutilized. Mukamapita no over time ndemo zipangano value addition. That's capacity. Zimene mu fotokozazi. Ndimafuna ndikutengereni ku mawano amene munayankhula kumayambiriro kuti you had a plan kuti chuma chathu tizikwera chaka china 6%. Correct. Minimum. Correct. 6%. Correct. And in 3 years mwatifotokozera zinthu zimene tapanga achievements. Correct. And mwakambapo mawu kuti zina zikuchitika sitikuona. Correct. We want you to confirm to us to ensure Malawians kuti kudzera mukalondolondo wanu you are sure kuti capacity is building. Muzaka 7 zimene We can achieve it. Tikwanitsa. Oh yeah. Ngati dziko kukhala a low media income. Yes. Economy. Later, we are doing analysis commission. We are saying, assuming we are doing simulations, assuming ADMAC alone, ADMAC yoka, tikaipanga capitalize kuti it should go as an aggregate and value addition. Itakumapanga $2 billion in a year. And you know what? Dziko la tuli. That's an assumption now. It's simulations, yes, assumption, because what do they know? No. If you look at the exports in Malawi, about 12, there are about 12 of them. The top 12, they may panga 1 billion, and they are just agricultural, which ADMA can handle. They panga 1 billion, legumes, chanzo sezo. So yet what we import, Timapanga import $3 billion worth. You know, in a month, Timapanga import $250 million worth of goods. Chuma export 1 billion in a year. If you capacitate ADMAC alone to be bringing 2 billion, all they need is capitalization. Two, mupite kumaini, just do retire. That's your assumption. But those are the capacities we're talking about. With what is on the ground. And Exactly, that's what is on the ground. We have got the money. We've got the money to capitalize ADMAC. We've got the money to form a special purpose vehicle that can have our mining company do retire. We've got the money that can capitalize MDC to be able to start a canning factory for fruits, to do a few more of tourism projects, and all these other kickstarting of manufacturing projects. If you do those in 2 years, earlier, already you're talking of billions of dollars. What we need is that pronouncement that the president is making to be translated into action in our budgets. So our budgets should capitalize these initiatives. Ndakonda mawu amene mwachigwiritsa ntchitowa kuti zimene mtsogoleri wa dziko lino akumalankhula kuti mabudget athu in 3 years tifotokozera kuti zambiri zimene zili mu MIP1 mabudget amene wasemphana nazo. Correct. And I gave you the reasons why.
do you think kapena are you optimistic kuti mu zaka 7 zimene zikubwera zimene mtsogoleri wa dziko akuyankhula ndi zimene zikuchitika mabudget mwathu zikhoza kugwirizana? If we do what is right in terms of capitalization and hold each other accountable, 100%. 100%. Anthu ena akumaganiza kunjaku kuti NPC masomphenya a dziko lino Malawi 2063 mmene alili ndi mapulani a MIP 1. Yes. Zosonyeza kuti somehow somewhere as NPC you might be frustrated. Is it true? Well, as any other institution that is keen to see results, I wouldn't use the word frustration, but we get concerned because we do recognize that we don't have the luxury of time. And therefore, that's why we believe that working closely with the key institutions that I mentioned, the Presidential Delivery Unit, OPC, Minister of Finance, and ourselves, is very critical. Because at the end of the day, we strongly believe as a commission that wealth creation will require our efforts to primarily be focusing on wealth creating initiatives. So even when you're talking about budget yatu, this is the first one across board. Izizi zitaika umomozi. Zitipangisadi ndalama. Ngati siti kupanga chifukwa chani. Of course, mona nena kuyambirira kuja kunali kuvuta chifukwa choti panali zokhoma zambiri mbiri. Sungambi kumapanga zinthu zanyuwani pamene kuziwa kuti anthu sakudya. Umanena kuti boma, udindo wa boma ndionesa kuti welfare ya anthu ikhale pasogolo, zina zizibwera pambuyo. Koma tili ndi danga panopa tabwera ndi boma la yesesa kumbali ya kubweresa the ECF ya IMF. ECF si ndalama zambiri ndi 174 million. Koma the signaling effect yonena kuti ma development partners atakubweresa ndalama into the budget support, komanso anthu tikafusa ndalama kuti atithandize kunja kwa sisi Malawi is on the right track. So we need to be able to borrow for the sake of the productive sectors. Tikatero nde kuti by the time 4 years ICF ikamata within the framework ya MIP 1, we should be able to see results moving forward. Muma speech yanu ndakhala ndikusatirani mbuyo mukakhala misonkhano ndithu yokhazikitsa zitukuko zina zosiyana-siyana. Mumakonda kulankhula mawu okuti nthawi yakwana yokuti tiyambe kuchita. Yes. Osati kulankhula. Yes. As a person sopano ngati DG. Yes. Mukuona zokuti zimene mumalankhula mapulani amene munakonza ndi ukadaulo umene mmapereka mu dziko la Malawi lino muli atsogoleri okuti atha kumva ndithu ndi kuchita moyenerera. Bwino. Ndipo Malawi tili ndi anthu oti titangoti tigwirizane manja timochezo kuti critical mass kuti khali critical mass ndi kugwirizana manja kuti tiye tipange action. Malawi has got all it takes to pull off. But why are we failing? That's exactly. A big question. But why are we failing? But two of the key things. One is we are not holding each other accountable. We are not holding each other accountable. You know, Leah, if maybe I don't know how Zodiac works, but if you're in the private sector, umaendera targets, key performance indicators. Akulu inotakulira mbani ngati CEO ngati simupanga zakuti ukasore ku AFCON kuti matimu aluza makocha mbirimbiri mauzidwa kuti mukapanga ngati simutitengera apa basi either mungochita resign nokha or if kupanga ni fire. We've seen coaches being fired and others resigning because there is performance is linked to performance. Kwathu kuno makhaso even a case where if a PS or a director pena pake sana chiti bwana makumachita transfer acho ministry ukakhala uko au kwacho pita uko no. If somebody has failed here, what makes you think kuti akapita uko ndakapanga bwe? Make it clear. Here are the targets. 3 years. If you can't deliver them, you are out. Trust you me there, the bogem. You keep on talking. Let me finish off. Yes. You're correct. Correct. Which we are doing. Aye. Kulondoloza kuti anthu ndithu achilimike achite ntchito yawo. Kulondoloza ndikumene tikupangako. Kalondoloza ndikumene tikuzani kuti tikumanena kuti apa pakhota. Koma decision yopanga kuti whether somebody should be given a reward or otherwise is not ours. We recommend to the authorities. And that's the best we can do. But this again, tikumbukire kuti tikamati holding each other responsible. It's not just about government. Even as that my NGO sector, you've got Ngora there and Kongoma.
where you have clearly seeing NGOs that are doing just wasting monies on behalf of Malawians, in the name of Malawians and all that. They're not being held accountable. I'm happy now that you can see the leadership Kungora, where unfortunately when they speak, kuti tufuna noma NGOs, tufuna tizona ma report, mukupanga chani, muri kuti, yena mukupanga style for space and stuff like that. But that's the best way to hold each other accountable. Accountability is not just about government, but everybody else. Even Aku Chamber of Commerce, they should be able to ask themselves, how much is the private sector contributing? Are we doing enough? Chifuga, as I'm speaking to you now, a lot of the private sector bank, a lot of the money is just going into borrowing government, but they're not supporting fully the productive sectors, the mining, the issues of tourism, and some bits of agriculture. Pomaliza bwana DG, taona kuti tsopano NPC ikukhudzidwa ndi ntchito yolondoloza zipani, kuona kuti ma manifesto awo, mfundo zawo zokopa anthu zikugwirisana ndi masomphenya a dziko lino. Mwina chidwi chanu kwenikweni pa nkhani imene ndi chani? Simukuona ngati mukulowerera ntchito yaini? Mukumbukire leya poyambirira panja nanena kuti cholinga chimodzi chimene Malawi National Planning Commission inakhazikitsidwira chinali choti pamabwera chipani kuyambisa zina awa ndikubwera ndikusiya zanzawo ndikuyamba zina, so panali ma discontinuities. Cholinga chimodzi chomwe tikufuna kukwanisa njoti maplani azikhala akupitirira, talking to each other mpaka kumapita kumapeto. Nde ma political party manifesto tikufuna zionesesa kuti kodi amalawi ene ake mukuziwa chomwe akufuna, nanga ine manifesto yanu iwathandizira bwanji kuti amalawi aziziwadi kuti chipani chikubwerachi regardless. Ndi chifukwa chake tifuna kuti political it's not us, our leaders decided ku parliament kuti no tisinthe Political Parties Act. Indeed chipani chili chonse manifesto yake izikamba za masomphenya anthu imeneyo kakuzabwera 20 kena kusogoza ka beyond 2063 kandi zaka 2080 izakhale kupanga speak to that. Ndicho linga choti pazikhala combination of my plans building on each other. Nde so far ndizikutisangalasa chifukwa choti all the so far mentalo ndira atatu amene achita certify, they are clearly linking to Malawi 2063 and they're even making commitments about continued development projects. To us is that language of staying the same course with what Malawians want, which is an important thing. Whether they are able to implement what they've said is up to Malawians now to judge. That's another process. But at least alignment is very important moving forward. Mbere mwafotokozera kuti boma lina likachoka mwina zitukuko zina izi ndizi sizipanga. I'm sure mukudziwa kuti zitukuko zimene zilipo Malawi muno ndizi. Pali nkhani imene ikumakula yonena kuti zitukuko zina za misewu zimene tikuziona pano mwina ndi zina mwa zitukuko zimene zinayambidwa ndi maboma anapita mbuyomo. Tatifotokozereni kuti zitukuko za misewu zina zimene tikuona pakadali pano 6 lane 4 lane tizinena kuti zimene zizachokera mu maboma mwina kapena mapulani pali mukayang'ana mu National Transport Master Plan misewu ilimo, maboma onse amabwera mbuyomo amapanga follow through that transport master plan. When the president comes, ngata President Chakwera, anapanga prioritize omwe amaona kuti oh no, I think there are already advanced stages of my projects amene alipo kale. And I think if there's chinthu chimodzi imene tingampange credit the current president is sana tengere zoti ena amanena kuti lozanizana. Chifukwa kana tengera mtima umenewo sibwezi zambiri zakuzipitiriza. Zipatala sife Palombe akanatha kuti tango ichimiganishi. I think spirit image and statesmanship imene tizichita promote. That's why if at the National Planning Commission, we don't look at political leader as in their own political leadership. What statesmanship are they bringing? And if you've seen even in the current president, the way he, to be very honest, anabwera ndi high five. Akanakhala wina akanena kuti you know what, Malawi 2063 uku inenda ndi high five. But he looked at what Malawians have put forward, and he couched his high fives within the Malawi 2063. All those things, prospering together, corruption issues, uniting, all those are couched within that. And to me, that's testament. And you look at every president that has come, they've brought something positive. As a media, let's speak on those. Of course, yadithera koma zimene mwayamba apa zikuti high five. Muripoti lanu lapo sachedwa limene mwatulutsa mu magamba apo nkhani yokhuzana ndi nkhani zakatangale.
Correct. Zinanso zimene zikubwezeretsa. Correct. So I'm surprised you're bringing in that mubweretsa nkhani imeneyo ya high five kuti mtsogoleri wa dziko lino zina ndi zina mwakuti akuyesesa kwanisa, yet here you are complaining kuti nkhani zakatangaleziso zikutibwezeretsa mbuyo, though it is there in the high five. Yes, I think the point I'm making is he could have been running off with only the high fives. But he decided that the high fives would be couched within. But not necessarily that he's performing according to the high five. No. I think that's a different matter. That's a different matter. I think he, like any other person who has got flaws, there's no leader that can be perfect. He's trying in his aspects, like each of the former presidents. And I just want to take it a while. If we had more time, we could have been discussing what each of the presidents had done. That's why we, if you were following the National Planning Commission, we've made sure that we recognized all the previous presidents on the positives that they contributed. Because we believe that if you can scale up those things that they did, it would go a long way in transforming this country. So let's look at the positives. Unfortunately, most of the times, about negatives, Chakwera would have done a lot of things, but only pick on what negatives are there. And that's what we run off as Malawians. And that will not bring us transformation. It will just be bickering, but nothing good. We should look at, Muluz brought these governance issues of education. You had Peter Mutharika community colleges and all those things. Bingu had food security infrastructure. Kamuzu had all those solid things. Dr. Joyce Banda the same. You look at how the economy transformed within a short time, and then we have to be asking, what is it that happened during their time that we can emulate today and then scale up? To me, that's what we should be preoccupying our minds for us to meet the Malawi 2023 vision. Pamapeto penipeni ndimafuna mungu ndichulirako zinthu zochepa zitatu zokha zimene boma lili pano likuchita molingana ndi Malawi masomphenya athu a Malawi 2063 zimene mukuona kuti pakutha pa zaka 7 zimene tasala nadzozi titha kufika pena pake kukwanitsa masomphenya amenewo a Malawi ndikumatha kufika khala ndi ndalama 3000 per day molingana ndi mapulani anu 1000 plus for low middle income. You see, there are a number of things. One of the things that I mentioned, one of the things is the developmental state. Developmental state where you're having the Malawi Development Corporation coming back, the mining company being registered, and having ADMAC reformed, that's a game changer. If we can capitalize as many as this in Ndalama, ndikutupanga productive sectors, ndikutupanga ndrama, zote zitupanga move forward as a country. That's number one. Number two is the issue of policies, consistency of policies. Chifukwa private sector ndimene itatangatire kwambiri to make the wealth. Policies amene ayambikawa, we have to follow through. If the private sector says ikanga code, let's effectively engage. And so if you see the president even coming up with this presidential advisory council where bring all these top colleagues on board, private sector engagement is very key. And I think the policies that have happened, meaning now so far, let's get to act because my policies are in place. Now the issue should be more about implementation. And the last aspect, I think the issue of the mega farming that we have brought on board, this is very critical. We can talk about all this kind of farming, but what will bring transformation a lot more, the mega farming. And this is something that we can accredit this government. If we can sustain these things there, 3 years we should have this same interview. If we're able to capitalize and do things in this area and hold each other accountable with giving those that are requiring the capacity in these sectors the right capacities, it's a different ballgame. Ndothokozeni kwambiri chifukwa munatenga nthawi yanu kuti mucheze nafe a Zodiac. Zikomo kwambiri. Omonso ndimene tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive. Program yathu ya lero timacheza ndi mkulu wa bungwe la National Planning Commission Dr. Thomas Munthali. Ine ndileya maleka anopitizani kuona maprogramu otsatira pano pa Zodiac.